Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is, I think, male patient complaining, aged 60 years old, complaining of jaundice. So they requested an MRCP. They were suspecting an obstruction or gallbladder stones, something like that. By the first look, you can see here that the liver shows cirrhotic changes in the form of bulky caudate loop with bulky left loop and irregular outlines. So this is an established cirrhosis. No focal hepatic lesion noted as axial T2 sequence. When there is splenomegaly, one dilated portal vein. This is as regards morphological assessment. Before we go to assess the gallbladder and the biliary system, we can give you a small hint about the MRCP sequences. Usually we depend on T2 based sequences to see the bile inside the biliary radicals as well as inside the gallbladder. And the problem in the abdominal imaging is the respiration. So we use the haste sequences because the haste is a fast sequence. The patient asked to press hold, and we start the sequence during the press hold. You can do either a regular haste or fat suppressed. This is a regular and this is a fast suppression. Okay. The other sequence is the T2 space. You can use it mainly in the coronal view, and it gives you the classical assessment of the biliary radicals, either the extrahepatic or the intrahepatic. It is formed of thin slices. You can use the MIP if you need, and you should know that the T2 space needs it's a long sequence, and you can't use it with a press hold. So you use the other technique, it's respiratory navigation or triggering, because the sequence may take about 3 or 4 minutes, so patient can't hold his breath. This is an example for the respiratory navigation. زي ما تقولوا كده بيكون في زي localizer بيتحط على الديافراغم, and it monitors the diaphragmatic mobility, and at certain points it starts imaging at certain periods of the respiratory cycle. Okay, to get this image without respiratory motion. Okay. ان شاء الله هيبقى في توك انا بحضرها لكم عن الام ار سي بي سيكونس كامل على بعضه بيتعمل ايه. بس هي الادفايس لحد ما نعمل القصه دي برضو ان انت تضيف الديفيوجن. Diffusion will help you a lot to solve a lot of problems, especially in cases with jaundice. You will detect areas of hepatitis. It is very useful in assessment of the autoimmune pancreatitis. Actually, the focal form of autoimmune pancreatitis, because it may mimicking tumors. If you raise a suspicion of IgG related autoimmune pancreatitis and requested the serum assessment of its titer, and it was diagnosed, the situation will be solved by simply giving the patient steroids. It is very important to add the diffusion to your protocol. It is not essential, but it is very useful. So let's go back to our case.
As you can see here, the diameter of the CBD is normal and there is no signal void inside the CBD. You can see here the pancreatic duct joining the CBD at the ampoule of water. It's also useful to always revise the anatomy of the CBD and its junction with the pancreatic ducts, because there is some diseases like pancreatic typhus which could cause a recurrent pancreatitis without the presence of stones. Okay, here there is no stones. Also, do your best to assess the relation between the cystic duct and the CBD. We can see here the cystic duct joining the upper portion of the CBD. Sometimes it joins the mid or lower portion of the CBD, and this should be written in your report if there will be an surgical intervention. Let's go to the gallbladder. We can see here that the gallbladder is collapsed and the wall is filled with multiple cysts, simple cysts, variable size. As يعني ممكن نقول ده تشخيص سهل شوية، مش مفيهوش صعوبة خالص. intramural cyst in the gallbladder هنقول عليها ايه؟ هنكتبها هنا في shows collapsed of the gallbladder expressing intramural cystic changes averaging كذا في كذا, likely gallbladder adenomyomatosis اللي انت بتشوفوه في الالترا ساوند زي cyst with pomatal artifact, ويبقى شكلها حلو في الالترا ساوند. ده بقى شكلها في الام ار اي وتبقى تشخيص سهل. طبعا هي مفيش there is no stones here, مفيش اي حصوات خالص موجوده. ف الكيس دي من الكيسز السهله. طبعا بتكمل بقى التقرير بتاعك عادي ان في ليفر سيروزس بورتو هايبرتنشن والمقاسات, وتكتب الكونكلوجن بتاعك في الاخر. عاوز يعني هايلايت معاكم ان شاء الله ان دي مقدمه الكيس دي لموضوع الام ار سي بي, بحيث ان يعني كل فتره كده يبقى في ام ار اي سيكونس نتكلم عليه ونشوف ليه بنستخدم ده ليه بنستخدموش, ده هيفيدنا في ايه. فمثلا انت عندك هنا موضوع الهيست, هو مستر هيست ان هو ما بياخدش وقت, فاست سيكونس. وطبعا هو احنا عشان هو بيعتمد على بريس هولد, فجرى العرف ان عادة يعني العيانين ان هم كوماتوز, عيانين ان هم محتاجين ميكانيكال فنتليتور او مش هيعرفوا يتحكموا, ما بنعرفش ان احنا نعمل لهم الهيست. ولكن في سوليوشنز يعني اللي هي مثلا زي الريسبيراتوري تريجرد او نافيجيتور جيتد هيست ممكن يستخدموا, تبقى كواليتي او الريزلت مش احسن حاجه, بس دي بتحل مشكله يعني عاوزين نشخص المريض. كذلك برضو في التي 2 سبيس ده من الفحوصات اللي قلت لك ان هو مهم, لان هو بيبقى سين سلايسز. دايما كلمه سبيس ليها علاقه بالسين سلايسز, وبيبقى نافيجيتور جيتد يعني ما ملوش حل, مفيش حاجه اسمها ان انت تعمل بريس هولد يعني فحص طويل. فباختصار كده هو الهيست هو البريس هولد, ده فحص سريع تي 2 سبيس او 3 دي ام ار سي بي حسب الكيس اللي انت بتستخدمه. ده فري بريزنج, ولكن بنستخدم معاه ريسبيراتوري تريجرد. اوكي, ان شاء الله تبقى الحاله دي مفيده, ونلقاكم في حاله قادمه.